Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. Сегодня вышло продолжение культового мультсериала во всем мире, это Люди Икс, они так и называются. В 92 году он выходил, до 97-го он продолжился, и вот в этом году, сегодня, вышло первые две серии Люди Икс 97, который просто продолжает сюжетную линию вот с того же места. Возможно, когда-то нечто подобное мы увидим и про Человека-паука 94 года. Кто знает. Посмотрим эти две серии вместе. Оставьте в комментарии, хотели бы вы еще видеть продолжение именно, просмотра этого сериала. Но скажу сразу, заранее, серии очень даже солидные. Это тоже какая-то отсылка? Где текст Лебовский? Я верил тебе, я верил. Я умер. Не лезь не в свое дело, тварь! Ой, прикольно. Люди Икс 97. Ко мне мои Люди Икс. О, здесь даже прям они и Париж взяли. The mutant leader's assassination last year by former NSA agent Henry Gyrick has spurred increased sympathy toward mutants despite their strange powers. Ну, а это, видимо, в Германии суд будет происходить, да? Или где? Это этот Sunflower, хотел сказать, Sunspot. Says he's using them for target practice. I'm Roberto da Costa, heir to the da Costa fortune. Name a price when it's not an issue. Muty thinks it's about cash. Funny. I didn't ask for this, okay? I was born this way. Ain't that the rub? Ого, разыскивается. Grab a sentinel blaster and spread out. Surrender the boy or face my fury. Она эпичная. Didn't go over so well, did it? Pardon me, Bishop, for striving to resolve matters peacefully. Real peaceful storm. Huh? Is it me, or did these dirtbags get upgrades? Это циклоп? Dios. Good guy or bad guy? Name's Cyclops. Definitely the good guy. Hang tight. О, циклопы. How'd scum like you get your hands on Шваль. sentinel technology? What, you freak shows think we wouldn't find a way to evolve too? Take his visor Oh. before he starts up again. No, don't! I surrender! Все, до свидания. Not. Они реально думали, что у него... А, вот это, кстати, газета из трейлера. Они реально думали, что у него устройство зависит. Ого! Вот это у Гамбита прикид. Вот это рокер. Left on a fiery stove. Rogue. We've rodeoed more sentinels than I care to count. And Storm and Bishop are made of sterner stuff than you think. Ого. Ну, брови оставили, вот, в общем-то, и больше ничего не надо. Where both human and mutant live free of your total disdain for fun. I would prefer it be avoided. Stop being a creep, Morph. Remy, you could have hurt someone. He doesn't care, Gene. Это Мадлен Прайер. Мы не верим тебе. Не лезь не в свое дело, тварь. Пивное пузо. Что вы за люди? Наелась пельмени. Ну, тут может быть такое. Было у меня. Тварь. Salutations and welcome. I'm Blue, very blue. an astute observation, my boy. Hank McCoy here. Name's Jubilee, and dude, I get it. One day life's fresh, then the next day you're waking up to a blue monkey singing Mozart as he tinkers with doohickeys. Ну да, у нее же первая, в самой первой серии, через нее познакомились с мутантами. Hank, how fares the boy?
Besides a cavity and a layman's existential fear of metaphysics, Mr. DaCosta here is in perfect health. I need to go. Your attackers could still be out there, child. Should we let you leave, they could find you and kill you. So now you're kidnapping me. Отсылка и пасхалка. Humanity's days are over. We are nature's favored children. A new Это age типа begins кинотеатр as воспроизведений. we Что? build a bright mutant future. Video games are for nerds. Oh, it's no game, buddy. It's the danger room. That's Magneto, the professor's ex-bestie. They had different takes on mutant. А, ну вот, пересказ для новых зрителей, я понял. Ну, кстати, сделано неплохо в плане такого. Вроде и пересказывают, вроде ему объясняют. Ну, как обычно Марвел делает. Seriously, girl, get a life. Show the lady some respect. Oh, so scary, Jubilee. Can we stop now? Computer, end program. Scary enough for you, bub? West England and Madripoor have been catching rumors of anti-mutant militias with Sentinel weaponry, but this is the first I've heard of any confirmed reports. What about Bolivar Trask? Trask's been missing ever since his inventions tried to swap out President Kelly's brain with a Sentinel computer. He'd need a master mold factory to build new Sentinels, and you X-Men destroyed the only one years ago. О, баскетбол пошел. This certainly explains your mood. Remember when we were young and we'd sneak down to the lake instead of doing our danger room drills? Oh, yeah. The professor would shout, "Your childish hijinks have cost you 5 demerits, young man." And you'd say, "But sir, Я вот не помню, в оригинальном мульте вообще была вот такая отсылка на костюмы, на ранние костюмы Людей Икс? Oh yeah, you and I alone. Было? Our whole future ahead of us. The team, they'll always be family, but with the baby coming, maybe it's time to think of a life beyond the X-Men? We were the professor's first students. The X-Men need us here. Погнали играть. Logan, take that nose of yours and go find the kid. And take Jubilee. Actually, all of you could stand to act a little more like X-Men. Go with them. Hey now, we didn't do a dang thing. Find Roberto. Please. What Gyrick did was pretty horrible. But want to know the worst part about the professor being gone? You. Наверное. Kid's here, but there are too many damn sets. Looks like we split up. Поработали. О, все, а как? If I was down there and one of them brushed against my skin, my power sapping touch would leave him with a nasty hangover. Thought you were gonna slice Summer's head off back there. I know what's wrong. How? Why, I'm Jean Grey, humble telepath extraordinaire. And I'm having the most beautiful baby in the world with the most boring man in the world. And oh, hello you on the sidelines, watching our exhausting perfection every day. Нормально. School's no place for a baby. You, Jean knows as much. Вы злодеи. Ну, Санспот прям раздражает, конечно. One dance, then I'll come. Promise. And waste the best years of my life in some bald guy's corny dream? Of course, someone like you would find a little selflessness corny. Peace, love, I get it. But do you have to make such a big stink about it? Is that why Плюс гифка, ну только если гифку. Hey, Cyclops, find where these bad boys are coming from before things get too hot to handle. Джибельку сломала. This fool nearly cost us the whole future. Why would I know where Trask is? You helped fund his Sentinel program when you worked for the Defense Department. Gyrick, you're serving 25 years. Did you honestly think we'd roll over? Гроза прям в костюмчике такая, класс. That we wouldn't fight back? Yet your cruelty has only made humanity more sympathetic to our cause. You're in vogue, Storm. A fad. Look at my mutant friend.
But under all that fashionable sympathy, normal people know the more room we make for your kind, the less we leave for ours. Tolerance is extinction. 10 years, Gyrick. Yours to win or lose. And you get an A for effort, Mr. Summers. But we both know you're no Charles. Вы злодеи? Видите, вы злодеи. 28 ударов ножом. Да. Ты бил наверняка. He'd do everything in his power to save you. Save me from what? But have you met my wife? Hatred weakens your mind, Mr. Gyrick. Еще один пересказ. Something's wrong. Someone else. Ощущение, будто замут на синей строке. Так и есть. Это в заставке даже. Кейбл 100% будет, и Синистер тоже. Dismembering? Nah. Weight loss. Hang on, people! Найс. В Архангела бакнул. Solid work, team. See you on the ground. Кстати, Гамбит и Роук — это же персонажи из Фортнайта, вы знали? Потом уже персонажи Марвел. Почему Fortnite не сделают, добавили бы Циклопа вот такого вообще, и Росомаху из мульта, то его, у меня нет его скина. Trask, we don't want to fight. Питер Динклэйдж. Ну хайпует, музоном они, конечно. Видимо, сейчас Гамбит зарядит когти. Так, пересобрались. Привет, Марк, привет. Ancient sands, heed my command and reclaim these relics of hatred. Ну, она, по-моему, в соло просто всех раскидала. Ну, кайф, кайф. О, это пузырь. Если бы не эти детишки, у меня бы все получилось. Our special sciences division is flying in to dismantle Master Mold. Sound like Charles. He would have been proud today. Thank you, Dr. Cooper, but to be honest, it was a team effort. Такой крутой. Always has been. Sort of solar energy. Still figuring it out. Makes me strong, though. Really strong. Whenever I do this, it just reminds me that I'm different. Who's Cassie? Here. What's your job? Hot and rich? Don't forget single. Page me. I got a jet, too. Maybe I'll even let you fly it. Remember, no powers. And what about Gambit's other powers? Oh. It has all of you. And with that said, Gene and I have an announcement. You're bailing on us to go raise your little one someplace nice and normal. Sensors show the intruder has breached the professor's old office. Вот и ответ. Charles Xavier was the finest man I knew. Тут он завещание накатал целый том. Magneto, what are you doing in our home? As you all will see, his fortune, his school, everything he built, everything he fought for, now belongs to me, my X-Men. О, и интро даже старенькое сделали. Ну,
по типу старенького. Как будто прикольное. То есть смотрится неплохо. Вот. Я не разочарован. Не то чтобы прям вау, но мне понравилось. Магнето теперь будет управлять школой для одаренных. И то, что умер Чарльз Ксавье, и то, что его тут судили. Я не понимаю, просто тут в начале суд про Париж как раз. Или это суд... ну тут он будет долго продолжаться. Просто там в Людях Икс комиксах, там же в первоисточнике, они в Германии проводили суд как раз над Магнетом. Ну и там как раз и умер Чарльз Ксавье. Прикольная серия, я думал, будет похуже, если честно. О, Магнета добавили. Циклопы. Ну, слава богу, здесь уже Лебовский не стал писать. Я надеюсь, что они эту тему оставят только вот для интро, в первой серии в бою, потому что если будет часто... О, новые кадры! О, найс. Не, интро классное. Это остров, астероид мутантов, магнетовский. Workers have managed to unload all passengers save one in what has become a Coney Island nightmare. But while it's too soon to tell how recent events will impact mutant-human relations. Ну, прикольно, что они оставили цвет способностей такой же, как в мульте, то есть желтый у Магнета. This is our home, you pig. О, Калипсо. We have left. All you dogs left. The depths you humans go. Even denying these outcasts the indignity of your waste. Dirty mutant! You get what's coming from your run! Ну, кайфово. You're him? You're... Кто это такой? And I promise you, child, you shall never be afraid again. What was the professor thinking? The only safe and sure way to destroy your enemy is to make him your friend. Mark Twain. Beast isn't wrong. The professor had a plan. Seen a lot of futures, but Magneto leading the X-Men. That's a new one. Maybe we should take a page from the professor's playbook and give Eric a second shot. I have arranged for the Morlocks to travel to the mutant nation of Genosha to honor Charles Xavier's dream of mutant-human coexistence. Okay, prove it. Как будто он не особо рад. Scan your mind. See your real plans. Here, that's today. This hour. This minute. And we check every minute of every day. I was under the welcome impression that you and Mrs. Summers were leaving us. Not a chance. I'm keeping an eye on you. Scott, read the will again. Like it or not, this is what the professor wanted. After all our tete-a-tetes, you have finally realized what I did ages ago. Even Charles Xavier can make a mistake. Can I tell you something? I need to tell you something, and I need you not to judge me too harshly. Так, You тайна. have my word, Jean. По There are секрету. times when I think about the baby, his future, and if he's a mutant, how do I tell him he's different? I have wondered what it would be like to be human. It is a tempting daydream. But then I remember how my mutant gifts brought me to this mansion. I wish to be alone, Rogue. Ugh, giving me the heebie-jeebies pouting with that old bucket of yours. Back when we were friends, I would always sense Charles in my mind. But you were worried if you still felt how much he loved you, you wouldn't be able to go through with your crusade. I am indebted to honor his last wish, even if his X-Men won't trust me. Perhaps they are right not to. My past is too littered with error. Mine was too, remember? I feared you would do your best to avoid being alone with me, Rogue. Do you think your team would still trust you if they knew? That was a long time ago, Eric. А о чем речь? Здесь такая же история у Роука в комиксах? Я просто не помню, я что не все смотрел серии. По крайней мере, точно не все помню. We're here for Magneto. Think twice.
Но, очевидно, он сдастся. Magneto, by order of the UN Commission on Superhuman Activities, I hereby place you under arrest for crimes against humanity. I successfully vindicate myself in what I will generously assume is a fair trial. Чтобы доказать свою верность людям X. Black Reaper. Нет, я знаю про Роуг. Я спросил уже, типа, у нее здесь как в комиксах предыстория. Если у нее как в комиксах, то люди X-то знают про это. Она сказала то, чего они не знают. Они знают, что она была в команде злодеев. Ой, ну это прям похоже на 200-й выпуск Людей Икс, потому что там тоже был суд, и во время суда диверсия произошла. Ну и вот этот кадр, в общем-то, на обложке был. As a boy, my people's homes were burned to ash because we dared to call God by another name. I was a freak, born a mutant, an abomination to their misnamed God. The oppressed become oppressors. Xavier knew this and dreamed we could change, find harmony, a future where human and mutant could relinquish the past, and finally, you build robots to hunt us, collars to chain our power. Humanity must protect itself. Protection? That is extermination. I have only ever acted to avenge crimes against my people. As you В его словах есть буквы. Not the worst thing is don't go Magneto's way, don't you think? They've broken through the barrier. We can't hold them back. Deploy smoke! Deploy smoke! Protesters are breaching. Ну понятно, здесь будет эта диверсия, и Магнето спасет их. Our goal is de-escalation. Protesters are Jane, demanding gotta the get heads into the of city. Magneto and Crowd's lost their blasted mind. Logan, he's here. Apocalypse. The baby! Oh, crap. Hang tight, Janie. Almost there. Rogue, secure the perimeter outside. This way to the traitors! The answer's to no one. Know what I hate about your kind? You act like you got it so bad. Кровь. Normal people have it Ого. Nice. Scott, hurry! Jean, you're in pain. I need your men stationed at every door. I want those in the lobby to assist the other X-Men. You, uncollar Magneto, you! Well, now who does she think she... Do not think. Be silent, heed my commands, and you shall survive. People can lose control of your powers. And if she needs a C-section... I'll show you a C-section, Bob. Jean, darling, I'm here. This doctor won't deliver our baby! Rogue, can you use your powers to siphon his medical expertise? Prep an IV and get this lady to a room. Соболезную. Саунд прикольный. Он сейчас электричество. Let us see how their mob manners fare against the shock of good conduct. Прикольно. Magneto! Уважаемо. У нее силы не работают. The breeze is gone. I cannot feel it, nor the moisture. Ген Икс пропал. Magneto, this was not what we wanted. Lies. All the X-Men have done is use their awesome power to protect a world that hates and fears them. Behold, is this the High Road's destination? If so, I say as I have too many times before,
Never again. Let us go! No! Какую-то большую он сферу сделал для такого кусочка земли. О! Только в комиксе он-то заплакал и принял, согласился с Чарльзом, а здесь как будто наоборот сделали. So small I could smite you with a step. But today, I have saved you from your own. For an old friend has challenged me to remember this view of Earth. А, ну да, вот все то же самое, как в комиксе, блин, прикольно. Charles Xavier entrusted me with his dream. I am trying to be better. Please. Do Испугался. not make me let you down. О, Кейбл родился. Не, ну кайфовая серия, как будто. Сейчас еще не закончилась, но я так... И в конце, есть ощущение, что в конце покажут Кейбла. Было бы прикольно. Типа он родился мелкий, и вот сразу появляется уже взрослый. Poison? Dark roast. Genosha, a UN nation, trusted you, and I trust him. I guess that'll have to be enough. If I may offer advice, Scott, be wary. Где моя кружка? Вот, кстати, у меня кружка с людьми X, что? Точно, я забыл. Все. Обратно записан в гике. Inhibitor collars use radiation to temporarily neutralize our mutant powers. The Executioner's laser rifle fired a concentrated dose of that same radiation. Навсегда. How long? The effects appear permanent. We'll fix this. Только в начале серии она говорила, что думала. О, теперь она не чувствует грозу. My faith in your family's future is strong, and I cannot rob you of a bond you have more than earned. It is human nature to crave connection, as it is also mutant nature to be heard, seen, to feel another soul Опа, Гамбит в шоке. finally seeing yours. A fragile treasure, one we sacrifice so much to maintain. Only to then sometimes watch it break in a blink that changes your life forever. But trust that I will cherish what we shared as X-Men, memories that already feel like a lifetime ago. Like another woman's life. Or another person's dream. В Ваканду уехала. If only I hadn't left the UN, I could have... You did what you had to, brother. Storm did the same. Not 1 minute. Storm will spend a day schlepping it with the basic folk and come right home, happy as a... What did I say? She's back! Опа, вот. Так и думал. Блин, я так и думал, что сейчас покажут этот Джин, и это такая, а я Джин. Он такая, не я Джин. Ну да. Не, клево сделано, прям серия здоровская. О, не, ну серия мне прям, да, больше понравилась, чем первая. Интересная была. Написано Боды Майя, а его уволили, все. Пошел вон. Сделал нам серию, пошел вон отсюда. Ну, Морф просто превращается в каких-то персонажей, такое небольшое камео. Ну и в целом это, все вот эти две серии, это 200-й выпуск Людей Икс, ну о чем я говорил в первой серии, то есть там это было. Вот, а вот дальше интересно, как пойдет. Ну, то есть понятно, что Синистера ведут через Мэдалин Прайер, через клона Джин Грей Синистера, вот Кейбла. А какая будет общая история, еще интересно. Но все равно раньше же Люди Икс по аркам шли, и здесь по аркам. Я не помню, как называются серии. Спасибо, что досмотрели до самого конца. В целом, по эпизодам мне очень понравилось. Первая серия такая хорошая, вступительная, ну, крепкая, нормальная. Вторая мне понравилась прям больше именно как уже углубление в какой-то лор сериальный. Здорово, все хорошо. Да, с визуальной точки зрения есть какие-то эпизоды, которые выглядят прям здорово.
есть которые прям слабенько, и можно было сделать лучше. Но в целом мне гораздо нравится вся вообще составляющая мульта больше, чем тот же «Что если?». То есть и сценарий как будто крепче. Ну, может быть, потому что уже есть основа в виде какого-то прошлого шоу, и на нем, ну, проще основываться. Есть тема Людей Икс, есть классная заставка, есть уже готовые проработанные персонажи. То есть, возможно, с этого легче стартануть было, я не спорю. Вот, но тем не менее, пока этот проект мне нравится из Marvel Animation, вот современный, нравится пока больше всего. Посмотрим, что они преподнесут дальше. Вот, ну а вы оставайтесь на канале, ждите еще новые видосы. Увидимся, пока.